Mambo ya privatization without parliamentary oversight. Mimi niko na hakika hakuna wakulima wamekuwa consulted katika Bungoma wakakubali ya kwamba Nzoia iuzwe. Moko kuom jotelo mawuok kimbo mar piny Kenya kwedo keto kambi sukar man Nzoia lwet jaket mwandu kagikoni ne oko kaw pach jopiny. Let us not remind people where they voted. It's unnecessary. Kenya is one. Tuunganishe watu tusonge pamoja. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ko jotelo mamasawa mar piny Kenya mondo tine jopiny kar chako siasa manyalo pogogi. To ne wawacho ni nyaka wakaw group mar nyithindo mokalo maber nyaka water mondo chak form 1 nyaka form 4 on tuition. Riwruok moro kar chung'od bura magem mochiwo sir mar somo ne malo jopuonjre 160 e gwengego. Machiegni nyakorom gajuange chenro mar Migago nyinga Lydia Okeo. Wacha kod gwenge wa Henyato counties wadhi county ma Kakamega kama governor ma county ma Kakamega Fernandez Barasa manja ko maro menda kod ochumi riwruok mar governors okone piny owacho mondo mi ochwal pesa mag dongruok ne counties mapiyo kaka nyalore. Ni mar deko mago menda go kelo midhiero ne counties mathuka. Barasa mane wuoye kar chung'od bura malugari olero ni piny owacho mamalo koro ntiere kod pesa ma counties maromo bilion 80. Jod bura mane ochope nyasi malugarino bende owuok tung' mosuo kod piny owacho wideko mar omenda masiro somo mag NGCDF kagitielo ni jopuonjre okwame dhoudi kendo jonyuol piny obago kaluwore kod deko mag omenda mag somo. I want to request the national government please release 80 billion Kenya shillings ambazo 47 counties zinadai serikali kuu. Mpaka hivi sasa kuna pesa ya mwezi wa Novemba ijafika, tuko na pesa ya mwezi wa Disemba ijafika hapa, ili hali shule zimefungua, watoto wanataka waende shule. So the national government, you have a responsibility of making sure mnatoa pesa ili watoto waweze kwenda shule. Mnatoa pesa ya basari na tone tone. Tunawaambia kwamba toeni pesa full ya basari za CDF ili wabunge waweze kupatia wananchi pesa za basari watoto waende shule. Hata yetu ya CDF tumepiga kelele, ndio juzi wametoa kidogo, hata wajatoa 25%. Tunaomba serikali itoe pesa ya CDF yote. Saizi ni kama half a year. Watoe 50% tuweze kusaidia watoto wafanye nini? Masomo. Tujenge madarasa. Kwa county ma Kakamega nyakorom gajuanga teri nyake masawa mar piny Kenya kama jotelo mawuok imbo mar piny Kenya okwedo chenro mar keto kambi mar rego sukar man Nzoia e lwet joket mwandu giwegi. Jotelo wacho ni pacho ganda poko gwel kendo gin ok gisir chenro no kata matin. Kagilose boma Bungoma jatend duon bura mar DAPK Eugene Wamalwa ma en jaod bura machon Wafula wa Manyien kod Eseli Simio okwedo sirikand Kenya kwanza kagiparo ne gisingo mane gimiyo ganda jo Kenya gi jodak ma imbo mar piny Kenya mabiro chenro mar kambino to ok juango kambino ne joket mwandu giwegi. Wale walikuwa wana promise watanunua mashini mpya Nzoia, watakilia madeni, watalipa farmers na wakaahidi mambo mengi. Tunashangaa sasa hawakulipa wakulima ile kitu ambayo waliahidi. Ya pili, hawajaleta mashini mpya, lakini sasa wanatangaza kuuza Nzoia. Mimi niko na hakika hakuna wakulima wamekuwa consulted katika Bungoma wakakubali ya kwamba Nzoia iuzwe. Have there been any such consultations? Na nyinyi mtakubali Nzoia iuzwe kweli? Sisi tumepinga mambo ya privatization without parliamentary oversight. Kama wanaazimio tulienda bungeni, tulienda kotini. Tukiongozwa na mzee wetu Raila Odinga, tukapata orders kusimamisha mambo ya privatization. Sababu hawa jamaa wenyewe ndio wamejipanga, wanataka wanunue Nzoia, wanunue viwanda hivi vyote.
Maromo jopuonjre 160 yudo sir mag somo e bwo riwruok masiro somo midendo ni Game Educational and Empowerment CBO ka olose kinde nyasi no patron mar riwruogno Abalawanga opogo bursaries mag omenda maromo siling 900 sub county Magemwagai. Abalawanga ma en manager ma Kisumu koni moko kuom jopuonjre ma yudo sirgo gin mago ma yuto gene piny kendo ok wuoge familia monyalo. Omedo siro ni jo Samaria mang'wono med wuok oko mar siro somo e alworano. Pesa mano yudre matin go koro miyo nyithindo 168 dhi skul. To ne wawacho ni nyaka wakaw group mar nyithindo mokalo maber nyaka water mondo chak form 1 nyaka form 4 on tuition. To ne wawacho ni bende nitie nyithindo manyicha dhiga skul ma samoro nyocha giremo pesa matin. Waketo nigi pesa matin mondo gidhi adhiya mbele gi somo. Game duong' ok wanyal kawo ji te. Koro wabende wang'e ni samoro mjumbe chopogo CDF to remga donge. Koro wabende wakawo ni wan bende wakaw gap moremno. MCS bende pogo to rem. Game nigi population ma kiding'e registered voters almost 100,000. Kendo siasa ok wadwar ka nikech sani kiketo gige siasa to pesa monego wami nyithindo gidhi skul ok dukoro pango laini ka woro wapogo. Ng'ato nyalo pogo kata $500,000 to nyithindo tok dhi skul. Koro ng'ano maraura. Okabi wacho mang'eny takwayo jothurwa ne leadership gimotimre ni wiki kwil muma wacho ni ng'amo timo ni maber wiki timang'o. To ng'amo timo ni marach masiro kuni timang'o. Yesterday there are two boys who went to Kanga with empty boxes. So by the time the boxes were being checked, they broke down and wept, including the parents, isn't it? So maybe even if ours had gone to Kanga, he could be amongst them. But let us thank God for seeing it fit that there is somebody in game who can think differently, because people have money, but deciding to offer it to help the needy is a different thing. Achiel kuom jokanyo mag riwruok mar Kangumo, Carolina Kinyimba jaman Chilel koro ntiere kod mor mokalo bang' riwruok moro masiro kendo jiwo mond liete gero ne ot. Bedo mar od Caroline nokawo kinde machuok kendo bang' chiwo ywak mar midhiero mayande okale kalore ni kar jot mare yande chwer kinde koth. To bang' chiwo ywak makamano riwruok midendo ni Widows Empowerment Program mabende isiro gi jagoro mongiore Migago mar arita Laktar Raymond Omolo nochopo kendo gero ne ot machielo. Kagitwake e kinde nyasi mar yango odno, jokanyo mar riwruok mar Widows Empowerment Program nokwa oganda luo duto mondo mi oti machiegni gi piny owacho kendo gisir oganda luo mantiere e piny owacho. Kagichiwo ranyisi kaka Laktar Raymond Omolo osebedo ka chwalo konyo opogore. Mana yuago ne gini yawa kothwa gi nyithindo ka nyalo gina Nyasaye nyalo donjo chuny gedna. Neno ka Raymond Omolo noro joge gi masi mobiro motimo na ng'wono ma gibiro gi Victor agone giero kamano. Nyasaye med miyo gi ng'wono ma gibiro ma gigot picha ma gineno ot. Kaka ne gichako tich kino tich ochakore. Ma Nyasaye donjo chuny ma gisekedo kod nyaka sama koth go wato wan mana kodgi ka ginyone ka gi ka koth chwe kuomwa to wan mana kodgi. Agone giero kamano maduong'. Dr. Raymond Omolo gimotimo nani Nyasaye med gwedho. Ei community kata e gweng'wa ka wamor gi gima Reyo timo kaka wuono dichieng'ni nikech osetamo ji mang'eny timo. Yudo jatelo man gi chuny kaka Rei bende tek. Koro wagone Nyasaye erokamano kuom chuny ma Nyasaye omiye kotiyo kodwa mwayudo ot manyien machal kama. Koro nyie ka koth ok bi goyo kendo gi nyithindo. Agone Nyasaye erokamano maduong'. Akwayo ni mondo wati kamoro achiel gi sirikal to wabed machiegni gi sirikal mondo wang'e kaka wanyalo yudo konyruok. Nikech bedo machiegni gi sirikal nyalo miyo konyruok wuok matin. To kwagoyo jowa mantiere sirikal ni wadwa ni ji te obedo pinzani ok en gima ber. Daktari Raymond Omolo osetemo kendo osetimo gik mang'eny kabisa. Piny luo chakre nyo donjo sirikal. To sama otimo gini, otimo nikech otimo ne joma owinjore mondo okony. Oganda duto koro imedo jiwo mondo mi kinde duto ne ni ochiwo pachgi e chenro mago ma ochuno mag piny owacho mamulo ngimagi.
Ma en kaluwore kod riwruok mar Civic Voices ma bende temo ng'ado rieko kaka jopiny duto ahinya to ma odich nyalo chwalo pachgi e chenro mag piny owacho kapok ochakore thur kae. Okalo kuom jotelo mag riwruoge Don Collins ouma gi coordinator margi Dan Orogo okoni jopiny ber mondo mi oyud lony mar puodho kada chwalo pachgi e chenro ma igeto timo gi sirikal kokale lony mar mbui ponono ni gionge kod thuolo mar chopo aching. Riwruok mar Civic Voices no wacho ni kinde duto jopiny oserem kendo pachgi e gigo ma ochuno ma bende koro loko ngimagi kaluwore kod koso thuolo mar timo kamano. Magi ne gilero seche mane gichiwo puonj ne jodak ma Kibra kama bende gisingo limo kuonde dak mopogore opogore thurka mar tiego ganda. Either gin e tich kata gin joma nigi ulemavu. You see, those people, they might not take part in all public participation. Mulu kata gi governor, kata gi MCA, kata gi MP. Koro jogi, most of the time, have not been taking part in public participation. To gain job ma ideas ginya konyo dongok maber. So okowach ni nyaka ji odhi digital te. No. Owacho ni we complement physical public participation with digital public participation. Makoti more kamano, tibolo kwa ji te oriu. Kuro wami community nafas mar penjo to piny gweng'wa ka piny ma counties kaka ma Nairobi gin gi tayo yore make mangiso ni gimi ji nafas rowere mine nafas mar keto duol gi mbele ka waloso gi jopiny wakawo duol gi mondo gibe gi ng'eni to yore dhi mbele manadi county government be wapango mondo wadhi gwenge moko ma counties. Jotelo mawuok masawa mar piny Kenya ko kweth siasa mochako siasa mag pogruok mondo mi oti kanyakla mar neno ni siasa margi en mano mar nyayo dongruok. Jodito mag siasa ma Mount Kenya dwaro ni mondo giwuo kod dwol achiel kendo yango ni ogaye margi en achiel mabiro kelo dongruok ne alwora mar God Kenya. E kinde go kweth masiro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua singo ne biro chung kode mar yawo dongruok e gwengego bende gikwedo kweth moro mosewuok kendo siro ne jaod bura ma Kiharu Ndinde Nyoro ema koro winjore okaw thuolo mag Gachagua mako yor siasa. Gachagua wuon to koni jotelo med mana uso mise mag Kenya Kwanza kar chako siasa mag pogo God Kenya e lai mag siasa. These are our people, my people of this region. Let's stay united and focused. Mimi niseme, whoever has any scheme to divide this region should know that the people of this region are very intelligent people. Hivi tunaendelea, watu hii wanaelewa ni nini? And nobody can divide this region. Nobody. And anybody who seeks to divide this region is an enemy of this community. Because our strength is in our unity and our relevance in the national political discourse is informed by our unity of purpose. Elections are over. Yeah? And I would like us to close our debate. Hiyo debate nani alipiga kura wapi tuachana naye. Because hakuna mtu alifanya makosa kupigia Jubilee. Hakuna mtu alifanya makosa kupigia UDA. Hiyo ilikuwa ni mchezo ya siasa. And it's democracy, mtu apiga kura pahali anafanya nini? Dakika inapaga beach bang sabirio mar odiochieng' nyakurum jwang' chendo en Migago kamano kuom edo kete mana Ramogi TV. Philip Omondi kantie kaunti ya Migori wacho ne oneno maber ka entie Migori. Wacho ni Kenya Tech ojiwo jothurwa mondo oti mana matek to moloyo to ganda mondo koro med mana gilamo. Anno Flozi Anet kantie Siaya bende nitiere kodwa e chendo ne. Chief Abiola Janyango Makogelo wacho ka oneno Migago maber ahinya wan gin kanyo gi Bush Chuor Mon kod Franco Toyo. Haya to kamano kuom ote mari William Nyadawa kanti Kakamega wacho ni weche gichopo ne maber ahinya county no ma Kakamega. Neno bende ote kanyo mor gi Lennox Jazz wacho ni en tuned in kato Thomas Msasa neno ote kanyo kamano kuom Ramogi TV. Eriko Buru to nyisa ni saika Nairobi iko locked kato Masi Nyakisumu to wacho ni en tiere andingo oromos e studio kai.
Anjengista Justin kantie Bungoma iro kama komo ote marifiti mzomo kantiere Malindi wachine wameduru konyo rejo thurwa jineno mateka okokai katu Kennedy Odongo kantie Kisii County bende wacho ni entiere koda lesho chola wacho ni entiere koda from county 001 medikete RAMOGITV nyakora mgajuang wayo matin kara kamano po entiere mathoth mwaiko ne chendo mar Migago miyo kikidhi mabor. Transfer season ndio hii. Huyu ndiye atanijua. Sirudi alifikiria itafika. Imefika. Yaani mimi nifanye kazi mwaka yote. Advance ananinyima. Kunilipa ananilipa late. Transfer season imefika. Na mchungia Jayden wake anakunywa maziwa. Mimi nanyonya strungi. Na amuka asubuhi 5 AM madirisha na ngarisha. Fro nimepangusa. Pato ananinyima pesa yangu ya mapema. Watu wengine mshapata off. Mimi niko hapa hata Sunday nafanya kazi. Haukali ananipimia hata makalanje siwezi kula. Round hii mutajua transfer season ni for real. Hata sikwa mpira peke. Dial *811 272# to get transfer season. Wewe ndio Samuel Ngesa. Samuel Ouma Ngesa. Samuel Ouma Ngesa. Yes. Sasa Samuel, mimi niko hapa studio Radio Citizen na najua unanisikiliza. Na kusikiliza kila siku asubuhi. Allah! Kila siku. Sasa wewe uko na kakitu. Wewe uliekelea midweek jackpot? Niliwekelea. Ukawekelea game 11. Yes. Yaani zako 11 zikakubali out of 13. Yes. Manze wewe unajishikia kutoka shabiki.com unapata 248,300 na cheki hiyo unajishikilia. Asante sana. Shabiki midweek jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Winjruok manie kind joot koda gik mayiero mar ng'ato timo e mudho kelo. Tawuoyo kodi kare ng'eyo gimoro amora. Nyabedo janeko. Be ng'ato nyalo geno gik manotimore koneno? Nisedera baba nani. Anene to Weche. Ukamani wewe ngiri. Wach moro notimore manomiyo nyaminwa ni ochako bedo gi kiawa ka be gik mane ong'eyo kaka diera kane gin adiera mar adier. To negi pando weche mang'eny ahinya. Be ikori mondo adiera ofwenyre ayanga. Mae kaka weche nobet. Emomi neno wachopo kama koro wachopo. Miriambo Mopandi ewi Nam Cinema Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakora mgajuang chendo en Migago adhi mbele gi weche manyien kakoro wang'yo mago mag siasa e kinde ni mamoko kuom maskunde mapacho kae pon tiere kod klese mag chuodho choche maricho kod lwasi marach mar somo. Skunde kar chung od bura ma Kiharu e kaunti ma Murang'a osebedo kar yenye bwo chendo motisi ni masomo bora. Maena chenro manochae kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro mawachore ni osekelo lokruok e skunde duto mag primar kod sekondar makwan gi koro romo 112. Achiel kuom olemo mamit mag katiba mar 2010 en omenda mar dongruok mar kuonde chung od bura NGCDF. E ute chung od bura 290 mapacho kae, omenda mar NGCDF osekelo lokruok mathoth to moloyo e sekta mar somo, kama omenda makamano osemiyo skunde sura malombo wang'. Kata kamano, e bwo thuolo mar dweche 2 mokalo, kar chung od bura ma Kiharu e kaunti ma Murang'a osebet e nyong'ong' kaluwore gi chenro mar siro weche mag somo e gwengego e bwo chenro mar masomo bora program.
E bwo chenro mar masomo bora program, skunde duto 112 mag piny owacho mag primar kaachiel kod sekondar wachore ni osebedo ka igero kendo imiyo sura malombo wang'. Kata obedo ne kwayudo thuolo mar limo skunde duto 112, moko kuom mago mane wachwayo wang'wa oger maber ka dier ot mag klese duto omuonie tiles, alwora mag skunde opedhie kabros mar tieko buru kod chuodho. Ramogi TV obilo wach kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro mar yudo ler malong'o ewi chenro makamano, ahinya to kama omenda makamano wuokie. Yes, mheshimiwa. Yes. Idhi nade? Adhi maber. Kazi koje? Kazi iko sawa, machiegni. Erokamano. Magi timore e kinde ma siasa mag dhiro Ndindi Nyoro mondo obi obed jalup jatend piny William Ruto e yiero mar 2027 bende osebedo kadhi nyime e yora piny e gwenge mag Masawa. Jumbe ariyo mokalo, maloyo jood bura 15 motenore kod piny owacho ne otimo limbe e kar chung' od bura ma Kiharu mar somo rieko ewi chenro mar masomo bora. Bang' somo rieko, jood burago ne owuok ayanga kendo sidho Ndindi Nyoro kaka jal monego bed jalup jatend piny William Ruto e yiero mabiro. Makelo penjo ni en ang'o momiyo Ndindi Nyoro ne ochako chenro mar masomo bora. It would be very difficult for me to be sitting where I am seated were it not for education. And not because there was money, but because there was will. And because now we have been privileged to serve as leaders, we are trying to do our best so that wale ambao wanakuwa kama sisi, they may not have to go through the kind of challenges we went through. And that is the basis of Kiharu Masomo Bora. CDF, in Kiharu, we get more or less like every other constituency. And I must say also the majority of the MPs are doing quite a good, commendable job. Kosedi bed ni ng'ato tiyo kode kokalo e chenro ne e chwalo agenda mar siasa e gwenge mag Masawa motelo ne yiero maduong' mabiro. Please be one of those people and give me something. You know, I also read on social media sometime, but you know what I've seen as a leader? Always focus on the impact. The impact. What do I mean by impact? You know the English, the language we are talking, the one we are using now. You went to a primary school. One of the teachers taught you how to say hi, hello, and talk in the language we are using now. The impact she left or he left is enduring up to date. You may have polished up along the way, but it's the same. When he told you this is called a chair, it has not changed. That was an impact. I focus on the same as a leader. To be honest with you, I don't focus on the activity. I focus on, after this, what kind of impact is there now, tomorrow, the other day. So when you focus on impact, you may not be distracted so much. Penjo mathoth bende luorore ewi kaka omenda mar dongruok mar NGCDF nyalo timo gik madongo makamago. Ere adiera ewi wachni. You know, Chris, CDF is a lot of money. All that we do, I've told you in our first term, we tiled all our public primary schools, and there are many, 112. How are we able to do that? In that regard, we started something called labor-based. In Kiharu, in terms of NGCDF, we read it the way it should be. CDF is community development. I mean, it's yes, constituency development fund, but it targets community projects. So in terms of community projects, we don't just give a muradi or a project. Even the way of actuating that project, we let it be the business of the locals. So we trained the foodies, 150 of them, in terms of fixing tiles, because that is the only skill we were a bit deficient. And another 150 foodies on professional painting. All the other things that we do, we engage the local people. So we are able to do more with less, because there is no contractor making profit out of our NGCDF. All the money goes to the project. Ponono ni en adiera ni omenda mar NGCDF nyalo timo gik manenore e kar chung' od bura ma Kiharu. En ang'o momiyo skunde e kuonde chung' od bura mamoko e pacho kae to pod nitiere kod klese mag lowo. Kabro, we are now piloting.
we have started with only 10 schools, which are fully done. Again, labor-based. Once we buy the cabro, all the other work is done by the locals. Cabro, where do we get this money from? Some is direct allocation through NGCDF. Others is where, let's say we are doing a project within the school, we make savings. We plow back within the same institution. And we are very, the way we manage our resources, we track every shilling so that we are able to do much more with much less money. Kaluwore gi Ndindi Nyoro, yo maber mar nyayo weche mag somo en keto lwasi maber ne jopuonjre e skunde gi. Sometime, and another time, I think last year I went to Cape Town. I went closer and nikaona kabisa hii ni shule. I was surprised that a normal municipal school there was looking much better than a higher institution here. So I took photos and I called my staff here in this office. And I told them the kind of quality of work we are doing in Kiharu, the benchmark must be that kind of an institution. Kopogore kod gero skunde, chenro mar masomo bora program bende miyo jopuonjre duto mag skunde primary kod secondary mag piny owacho chiemo kaachiel kod chulo negi bath school fees. Parents in most of the day schools across Kenya, they pay 4,000, 5,000, some even higher per term. In Kiharu, you only pay 1,000 shillings every term. The rest of the burden we take over through Kiharu NGCDF. And in that money, we actually take care of all. Every person in our day school benefits from that. And we actually say, even if you come from another constituency and study in any of our day schools, hatukuulizi mzazi anapiga kura wapi. Kwa sababu, ile kitu mwanafunzi anataka ni masomo. Now, in that, after paying that 1,000, what we are taking care of is that the student takes porridge in school during break time, na pia wanakula lunch. They take lunch in school. And we have been able to recalibrate the menu. In our place, githeri is the staple food. So instead of taking githeri every day, they are taking githeri 3 days, and they are taking rice 3 days. And because we also want to make education exciting, we have said that the last Friday of the month in all our day schools, they'll be taking chapati for lunch. So, because as much as we are doing a lot in terms of infrastructure, we also want education to be exciting for the learners to choose to be more in school other than home. Sigana mar masomo bora program e kar chung od bura ma Kiharu nyalo bedo mise motegno e bero skunde kod miyo sekta mar somo ndhadhu e gwenge duto ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.